Southeast Asia's green revolution has been driven by innovative Chinese technology and projects. In Penang, Malaysia, the Bertam City project has seen a remarkable transformation. Sponsored solar panels from Chinese solar panel companies now power major community buildings, providing clean energy and fostering sustainable growth. Meanwhile, in Bac Leu, Vietnam, initial investments from Chinese firms in wind energy have sparked a wave of local entrepreneurship, and the locally developed Hoa Binh 1 wind farm resort stands as a beacon of progress. We explore these inspiring stories, showcasing the impactful collaboration between Chinese technology and Southeast Asian resilience that is leading us towards a sustainable tomorrow. This is Bertam City in Penang, Malaysia, population 270,000. It may look typical, but this unassuming city is forging a path that could help Malaysia hit its sustainability goals. Alongside those of numerous other Southeast Asian countries, Malaysia's National Low Carbon City Master Plan aims to achieve carbon neutrality for 33 of its cities by 2050. That ambitious target means Malaysia will need to balance the amount of greenhouse gases emitted into the atmosphere and the amount removed from it by then. To achieve its ambitious goal, experts estimate that Malaysia will need to invest at least $375 billion in projects that aid the nation's transition to renewable energy. The Bertam Smart City project is one of them. The groundbreaking Smart Energy pilot project promises to boost sustainability in Bertam City, making it the first smart energy city of the state of Penang. But about 400 kilometers away in Kuala Lumpur, within the University Kebangsaan Malaysia's Solar Energy Research Institute, or SERI, is where the ambitious and groundbreaking idea took root. The project is the brainchild of Dr. Lim Chin Ho, an expert in low-energy architecture, or the design of buildings to minimize energy consumption and reduce environmental impact. And at the project's heart was a collaboration between the university and Shanghai-based solar panel giant Jinko Solar. Jinko Solar actually contribute two types of funding. The monetary funding involve almost $500,000. They will fund any projects that is been incorporated or designed with a solar panel. Then they contribute all the solar panels and also cost of installation. The company has been an early and major investor in Malaysia's renewable energy sector since it built its manufacturing plant in Penang in 2016. I think this is very timely for Chinese company to involve, because China is, I think, is one of the biggest solar panel producer now currently in the world. They've overtook the Germans and Japanese, and also they are very aggressively setting up their business in Malaysia. This is only one of many Chinese companies that have expanded into Southeast Asia. This expansion was part of China's pledge in 2020 to investing over $36 billion in solar power projects in countries under its Belt and Road Initiative. Intention is to also to help up on the decarbonization process for each of the country, because Malaysia, we are going towards 2030 or 45% carbon reduction. So I think that initiative or allowing Chinese company to set up the plant in Malaysia do help on this process to target carbon reduction. To choose suitable buildings in Bertam City and plan the actual installation of the PV systems, Dr. Lim and his team created a model of the entire city, all 2,000 buildings.
By doing this, we can able to simulate the whole city energy consumption and also the carbon emission. So we can actually zoom in to that particular development and then hover the cursor onto that particular block and you can see the total carbon emission. With the help of Bertam City's digital twin, Dr. Lim and his team found that if solar PV systems are installed on the roofs of residential buildings covering an area of about 0.7 kilometres square or 93 football fields, the Smart Energy Pilot project can generate about 15 gigawatt hours of energy. That can offset over 7,600 tonnes of carbon emissions for Bertam City that would otherwise be generated if the city relies purely on energy from Penang State's grid. The digital twin allows the team to obtain a baseline of each and every building in Bertam City without the installation of the panels. And from there, select buildings that would benefit most from having their energy use offset with power from PV systems. One of the buildings in the trial was chosen for its unparalleled reach and importance to the community. Zahari Zin has been a resident here in Bertam for over a decade. Today, he's made his way to Abdullah Fahim Mosque for his Friday prayers. Masjid Abdullah Fahim ni merupakan satu-satunya masjid yang grand lah bagi penduduk daripada Bertam Perdana, Bertam Putra. Itulah masjid yang yang tempat kami berkumpul untuk program aktiviti keagamaan dan bukan terhad kepada program aktiviti keagamaan termasuk program sosial. Abdullah Fahim Mosque had photovoltaic systems which are designed to convert sunlight directly into electricity with solar panels installed on 2 homestay buildings on its grounds. We were supposed to propose to install the PV on the main building itself, but after much discussion with the committee of the mosque, so they felt that the solar panel will kind of disrupt the image of the mosque. So therefore, we proposed to fix it on the 2 homestay building, which actually belongs to the mosque as well. To date, it has generated over 15,845 kilowatt hour over a period maybe almost a year. That is enough to power a typical 60-watt LED light bulb for approximately 30 years if it's on 24/7. The homestay buildings demonstrate the ingenuity and effectiveness of PV systems, not just to the community, but to visitors who come to consult with religious scholars at the iconic mosque as well. Sebab dia merupakan tempat tumpuan. Sebenarnya dia akan memberi impak yang besar sebenarnya kepada masyarakat. Sebab dia tengok contoh tu di depan mata dia. Saya rasa dia menjadi contoh yang baik lah. Contoh yang baik di mana pusat ibadat turut melaksanakan agenda sustainability. While the mosque was chosen to showcase the benefits of renewable energy to the masses, the Kepala Batas Industrial Training Institute has different reasons for participating in the pilot. Pemasangan solar adalah sebenarnya macam kita tahulah dia untuk penjimatan elektrik. Tapi sebenarnya kita pasang dekat ILP Kepala Batas ni bukan untuk penjimatan elektrik sahaja tapi juga untuk pembelajaran pelajar. Sebab sekarang ni kita menuju ke teknologi hijau. Jadi solar ni adalah salah satu yang boleh meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknologi hijau. The students learn how photovoltaic systems work by training and studying the 22-panelled one supplied and installed by Jinko Solar. But beyond that, the system also powers 12 training containers sponsored by major air conditioning brands in Malaysia. Okay, so dalam ni adalah aircon yang dipasang berjenama Maidia. Okay, so Maida yang sponsor setiap satu aircon ni dan kita juga ada piping dan juga electrical dekat sini. So ini adalah untuk pembelajaran pelajar.
kita belajar untuk buat pemasangan, servicing dan juga penyelenggaraan. Jadi pelajar akan belajar untuk buat pasang aircon. So tengok tadi sekarang ni 233 volt. Dah boleh kira lah, okey? Okey, ambil bacaan lah, okey. Their containers and PV system in tandem make up the HVAC, or heating, ventilation and air conditioning tech park here in the Industrial Training Institute in Kepala Batas. Kau nampak tak ni? Ni 4-way ni sebab dia ada 4. Kalau 2, ada tak tu A sponsored learning environment that readies students for a growing Malaysian market for air conditioners that is already valued at almost $760 million in 2023. Kemahiran yang belajar kat sini boleh digunakan di luar lah sebab ramai yang akan cari produk yang nak menjimatkan negara apa semua tu. Kalau menggunakan solar dia memang function lah. The introduction of this ingenious but accessible technology through this small pilot study has had huge ripples in the community and created a major paradigm shift. Saya dah nampak dah impact dia sebenarnya. Saya dah tengok kebanyakan rumah kat sini dah mula pasang solar sebenarnya. Selain daripada mengurangkan bayaran bil utility ni, tenaga elektrik ni, tapi mungkin juga kesedaran terhadap kepentingan sustainable tu. So saya memang dah banyak dah, bukan kalau dulu memang langsung tak ada. Beyond macro deals forged between national education institutions and commercial companies, countless collaborations on an individual level are also contributing to Malaysia's solar energy push. So this is Zheng Yu. He's my PhD student. He's actually from China, Kunming. Yeah, Yunnan province. Yunnan province, yeah. Currently, he's doing his PhD on optimization of solar panel using coating technology. Yeah, so coating technology like titanium oxide will be able to enhance the performance of the solar panel. Yeah, okay. Second-year student Zheng Yi is working on a project that will have far-reaching effects beyond this tiny lab in Siri. So we are using titanium oxide to prevent, firstly, a fungus growth on the solar panel because our solar farm 5 to 10 years old, and a lot of them experience this fungus problem. So one of the way to get rid of the fungus is by using titanium oxide. Secondly, the titanium oxide also able to enhance the solar radiation penetration onto the solar panel. So therefore, increase the performance as well. 无论是民间的还是正式官方的，会有更多的沟通和交流。这样对于我们马来西亚的过来马来西亚的留学生，或者是马来西亚过去中国的留学生，都是一个很好的一个学习的平台和机会。But how many layer of coating? Maybe 4 layer. Four layer. 611. 611. And this is the lowest, the number 1. Yeah, number 1. The project is already showing promising results, and the duo hope to next translate their results into a fully funded study. In time, the titanium oxide, if effective, could hold immense benefits for the ever-growing solar market in Malaysia. We established this as Bertam Smart Energy City. We envision that the other cities in Malaysia can see that Bertam City as a role model. Imagine that if 30 or 50% of the city in Malaysia try to implement similar what we done in Bertam, how many carbon footprint that we can reduce? The success of the Bertam City project speaks to more than potential future collaborations for the university. It speaks to a sustainable and greener way forward for all of Malaysia. Vietnam has echoed Malaysia's plans to achieve net zero emissions by 2050. Offshore wind is expected to play a major role in Vietnam's power generation plans. Currently, wind power contributes 5% to the country's energy generation capacity, with plans to raise this to about 30% by 2050.
The southern coastal province of Bạc Liêu has emerged as a hotbed for wind farm development in recent years. Đối với tỉnh Bạc Liêu thì năng lượng tái tạo là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Hiện tại thì trong 8 dự án ở trên tỉnh Bạc Liêu, dự án điện gió với tổng công suất đang vận hành thương mại là gần 470 MW, đứng thứ 3. By 2021, 7 wind power projects with a combined installed capacity of 370 megawatts were completed and put into operation, bringing the total wind power plants to 8, with a combined installed capacity of almost 470 megawatts in the province. More plants are being built. Thì trong đó cũng đã có một số dự án là có sử dụng tua bin gió của Trung Quốc. Cụ thể như tôi được biết thì là có dự án nhà máy điện gió Hoa Binh 5 với quy mô là 80 MW và sử dụng tua bin gió của hãng Envision Trung Quốc. Hiện tại thì như tôi được biết thì nhà đầu tư Trung Quốc cũng đầu tư rất nhiều các cái dự án ở các cái tỉnh khác, trong đó không riêng gì Bạc Liêu. Thì theo nhìn nhận của chúng tôi thì tôi tìm hiểu thông tin trên là như thế. Building on its renewable energy success at home, China has become a major investor in numerous solar and wind farm projects in Vietnam since 2019. Beyond monetary investment, Vietnam has sought extensive knowledge transfer from Chinese firms in the form of sharing experiences in selecting technologies, refining relevant policies, and developing renewable energy plans. Local projects have leveraged on the updraft that investment and increased knowledge transfer has created. Hoa Binh Group is a local firm that has seized this momentum and shifted its investment focus to the renewable energy sector. Thì năm 2017 sau khi nghiên cứu thị trường cũng như là cũng có cái cơ chế chính sách mới về điện gió, và chúng tôi đang nghiên cứu về các cái hồ sơ tài liệu, các cái dự án mà đã được nằm trong cái quy hoạch điện 7 của phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu. Thì chúng tôi đã tìm hiểu về cái dự án điện gió Hoành 1, và qua tìm hiểu thì chúng tôi đánh giá được cái tiềm năng về gió của Bạc Liêu. Từ đó chúng tôi đã chuyển cái định hướng đầu tư từ lĩnh vực giao thông thêm cái lĩnh vực nữa là về năng lượng tái tạo. Cụ thể ở đây là chính là về điện gió trên biển của tỉnh Bạc Liêu. Here in the farm state of the art control room, engineers monitor weather conditions and each turbine's output 24 hours a day. Gió hiện nay ví dụ như tại thời điểm này là dao động từ trên 9 mét trên giây, thì tốc độ hiệu suất phát điện của từng tua bin gió đạt từ 3,5 cho đến 3,6, thậm chí có tua bin 3,7 MW trên một tua bin. Cạnh đó thì là màn hình thể hiện cái hiệu suất phát điện của nhà máy điện gió Hòa Bình 1 giai đoạn 2, và hiện tại thì công suất phát điện cũng đang có được với hiệu suất là 44,33 MW trên 50 MW công suất định mức, và cũng đạt trên 80% hiệu suất phát điện của nhà máy hiện nay. This is the farthest offshore wind power project in Vietnam, located 4 kilometers from the mainland as the crow flies. The plant is currently considered a leading commercial project in the Mekong Delta region with a total capacity of 150 megawatts. Beyond colossal energy production, Bạc Lieu's burgeoning wind farm industry has also fueled the growth of a promising new sector in the province. Tỉnh Bạc Liêu đã mời gọi đầu tư về lĩnh vực phát triển du lịch, và lĩnh vực du lịch này cũng là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức nghiên cứu và đánh giá các cái tiềm năng về du lịch của tỉnh, thì xét rằng đây cũng là một thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu cũng như năng lượng tái tạo, và chúng tôi đã mạnh dạn lập hồ sơ đề xuất và được Ủy ban tỉnh chấp thuận một đầu tư dự án tại vị trí là tiểu dự án nhà máy điện gió Hoành 1 tỉnh Bạc Liêu. Đây là một tiểu dự án du lịch sinh thái kết hợp giữa điện gió và du lịch. Đây là một điểm đặc trưng của tỉnh Bạc Liêu cũng như là của Việt Nam. Local and foreign tourists alike
flock here for the striking views the towering wind turbines create against the open sea and sky. Hoa Binh Group managed to create a concept that leveraged these spectacular sites and sustainably showcased its untouched natural surroundings. Bên cạnh đó thì với đặc thù về vị trí địa lý thì tất cả các dự án điện gió trên biển của Bạc Liêu đều được xuyên qua cái khu vực rừng ngập mặn hướng ra phía biển. Trên cơ sở đó thì với cái điều kiện tự nhiên đặc thù của Bạc Liêu đó là khu vực rừng ngập mặn ven biển. Do đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển cái mô hình du lịch giữa điện gió kết hợp với. Đây là cái tuyến cầu dẫn mà đi trên biển của trong khu vực rừng ngập mặn của bên mình. Thì bên cạnh là có những cái kênh rạch là tiếp tục bên mình là phát triển các cái dịch vụ như chèo thuyền, câu cá cũng như là các cái homestay để có thể du khách khi đến đây vừa trải nghiệm vừa có thể nghỉ dưỡng lại trong cái khu vực rừng ngập mặn này. Cùng với đó thì khi mà khu du lịch này chúng tôi đang từng bước hoàn thiện thì các cái dịch vụ như thêm cái công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là người địa phương lại đã gắn bó với nghề biển cũng như là các cái nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong rừng phòng hộ này. Homestay owner Lu Kio Diem left her city life in the capital Ho Chi Minh City in 2022 to set up a homestay business here. Từ khi mà có cái em do là cái địa thế của em là nằm cạnh cái khu du lịch điện gió, thì khu du lịch điện gió thì hàng ngày á, là có rất là nhiều khách đến để mà tham quan. Thì khi mà khách đến khu du lịch điện gió thì vô tình là đi ngang qua cái homestay vườn nhà tôm của em, thì cái lượng khách ở bên điện gió nó tăng thì lượng khách chỗ em nó cũng tăng dần theo vậy đó. The benefits of being near the wind farm go beyond just business. Some are more tangible. Thì trước đây khi mà chưa có khu du lịch điện gió thì cái đường nó thấp ở dưới nè, thì giờ cái mùa nước lớn là nó hay bị ngập. Thì cái việc mà đi lại của người dân và lẫn khách hàng ở chỗ em đi nó cũng rất là khó trong những cái dịp đó. Nhưng mà từ khi mà có khu du lịch điện gió thì đường xá đồ được nâng cấp lên, cao lên rồi rộng hơn, thì cái việc lưu thông của người dân ở trong địa phương á nó cũng được thuận lợi. Thì sau khi mà đường xá mà được nâng cấp lên á, thì lưu thông đồ dễ dàng hơn á, thì cái lượng khách hàng tuần của em á là nó đều tăng lên. Thì em theo mà cái mà em thống kê được tới thời điểm hiện tại á, thì là một tháng á, cùng với sự phát triển của điện gió cũng như là cơ sở hạ tầng hiện tại á, thì em hy vọng á là nhiều cái khu du lịch cũng như là nhiều cái hộ kinh doanh á, là sẽ mọc lên nhiều hơn nữa để cải thiện được đời sống cho bà con ở cái vùng mình này. The ripple effects of wind farm development in Bạc Liêu are felt far and wide, enhancing the quality of life for many. Trước giờ lâu rồi mấy điện gió bây giờ về đây. Thì mỗi lần chưa có điện gió thì bán cũng lê gai, rồi giờ có điện gió thì ngày Chủ nhật thứ Bảy rồi đó thì cũng có bán thêm chút đỉnh. Làm ăn kinh tế thì nó phát triển hơn, là mình buôn bán cũng được. Cái thứ nhất, cái thứ hai, dân chúng ở đây làm công cho điện gió cũng sống được. Làm cho điện gió thì một ngày 400.000. Mình thì lại đẳng làm đề sọt, rồi trồng bông, rồi làm điện gió, làm hồ đồ dài ngoài điện gió đó, bắt cầu đồ đó. Bản thân tôi thì điện gió giờ về đây thì tôi cũng mừng. Bà con ở đây cũng có niềm vui là phát triển kinh tế với cuộc sống đồ nó cũng ổn định. Tam has been a buggy driver and wind farm guide at Hoa Binh Wind Farm Resort since it was constructed in 2021. Cảm xúc của mình khá là vui, đặc biệt là tự hào ở trực tiếp ngay người Bạc Liêu này của mình lại có một cái công trình đồ sộ và vĩ đại. As a proud employee, he has high hopes for projects like the Hoa Binh Wind Farm Resort. Khi mình đã kết hợp với đối tác nước ngoài, đây cũng là cái bước nhảy vọt cho Việt Nam mình, bước nhảy vọt.
Như hiện tại giờ mình đã sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đây cũng là cái bước nhảy vọt, đặc biệt là trong ngành điện của Việt Nam mình hiện tại. Mình có một cái điều mong muốn là cái dự án này mình mong muốn là nó sẽ phát triển ra thêm nữa, và đặc biệt là riêng cái phần trụ tua bin gió thì mình sẽ có mong ước như sau là dựng thêm nhiều trụ hơn nữa để tạo cái năng lượng điện, năng lượng sạch. Đây là năng lượng tái tạo mà. Và cái thứ hai, cái điều mình mong muốn nữa là khi cái resort này đưa vô khai thác sử dụng á, điều đầu tiên là quảng bá về du lịch cho tỉnh Bạc Liêu. Thứ hai nữa là giải quyết công ăn việc làm không chỉ riêng mình và cho nhiều cái anh em con người xung quanh hơn, giải quyết công ăn việc làm. These projects are a testament to the power of innovation and collaboration and the continuing success of Southeast Asia's green energy revolution, aided by Chinese investments and knowledge sharing. The Hoa Binh resort and the broader wind farm industry in Bac Lieu, Vietnam, along with the transformative efforts in Bertam City, are paving the way for a sustainable future. Chinese people want to live a healthy lifestyle. Sportswear is also becoming a fashion trend. This logistics center handles 1 million orders a day and is operated by China's leading sporting goods brand. Among the sneakers flying off its shelves, many bear the innovative touch of American designer Robbie Fuller. Oh! What? Seriously? For me, this is what an amazing moment. And each time that thing moves, it's like somebody somewhere said, "Hey, I want something you've designed." So pretty cool moment. So yeah, I grew up in like the southeast of the United States, which is a huge like basketball area. When I was 10 years old, that's the first time I actually designed, a shoe. February 2001, the dream began. In my past, it was mostly focused on like basketball and running products. So for example, I've designed signature shoes for 15 Hall of Famers. Robbie styled shoes for famous athletes, creating a name for himself in footwear design. But he wanted more. In 2015, he answered a call from Anta, then an emerging Chinese sports brand. I felt like, man, this is the moment. This is the opportunity. With the passion that the team has, and also with just the huge amount of population that are maturing into a sport lifestyle and the spirit of sport. Within a decade, Robbie has realized his dream. His innovative sneaker designs have helped catapult the brand to the top of China's sportswear industry. Trends come and go, but winning is always cool because it's faster, moving forward, high performance, high technology. So yeah, the pace is unbelievable.